welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Unseasonal rains to continue in state. Goa to also get thunderstorms, lightning. IMD says depression in Arabian Sea is the cause. BJP versus BJP war in Vasco in full swing as Carlos accuses Urban Development Minister of a major scam in the restoration of heritage building. A car was completely smashed after it hit a tree on the Panaji Miramar Road near the Inox Theatre on Monday morning. And now for the news in detail. The BJP versus BJP war in Mormugao is still in full swing, even as the elections are fast approaching. Now the Vasco BJP MLA Carlos Almeida has accused BJP's Urban Development Minister Milind Naik of a major scam in the restoration of heritage building in Vasco. Milind in turn has reacted saying that Carlos is upset because work was not done how he wanted and challenged Carlos to file complaint against him if he suspects there is any scam. This is not the first time a spat has broken out between BJP MLAs Carlos and Milind. The rift has been there since 2017 elections. During the municipal polls, the spat was out in the open after Carlos demanded Milind's resignation as minister, calling the poll reservation unconstitutional. It went so far as to force the party president Sadanand Tanawade to intervene. The building is a 4+ years. It's a heritage building. And the GSU has taken the work. And the GSU has come to them, they come for sure, but they must restore the building, the original heritage value. You can see the building up, see the sheets. And the sheets are not to be used for restoration of the building. Our allegation is that GSU is under UD Minister Milind Naik. So Milind Naik must take action on that. And the Milind Naik for a point, upon salary by Wednesday, the staff. Other request for the electronic media that Milind Naik should even take care of this here. The big scam I feel on top. You can't just put sheet patra on top. Adle lakod ale pade full kode lakod. Narvor some check kore me lakod adle lakod. I see the allegation that I'm pointing a finger directly at this Soda is the main because it's not a municipality. CEO involved na, the chairperson involved na, the ministry is involved under this Soda. Today Soda is involved in this work. The fish market of this Soda is building. I hope the fish market is proper. Heritage building, see, I got an old house. I will restore my old. I'm living in an old house. That house should be restored. I can't just cut a slab and put one new slab on top. I can't just take out tiles and put patra on top. That's the thing. It should be restored to the original value. How big could be the scam? I don't know. Let the heritage lovers come and verify. We have got good architect. Raj Bandare can come. Prajal is there. Let him come and verify. I'm not a technical man. What is the meaning of restoration? Dictionary check restoration of a structure. What is the restoration of structure? See, I'm alleging a scam from this UD minister, the restoration. Now let UD minister come clear on it. Urban Development Minister Milind Naik rubbished the allegations. Instead, he challenged him to file a complaint against him in the party or the chief minister if he suspects any scam in the work. आजपर्यंत रिपोर्ट हांव मिनिस्टर जाल्या उपरांत जितले सुडा कडेन काम केलां सुडान केलां पळय एकय खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्कॅम म्हणून सांगलेलें आयकूंक ना हांवें. आतां तशें आहा आनी वास्कोनूच जर जातालो हांव वास्कोकारूच मुरगांव मतदारसंघ जरी आसलो तरी म्हाजें चडशें काम धंदो वास्कोच्यान चलता. तेन्ना वास्को आहल्या शहरांत तरी स्कॅम करतना इतलो हांव पिसना. जर करपाची केन्ना जर तकलेन जर इच्छा जाली जाल्यार वास्कोन तरी करचो ना. आनी स्कॅम म्हणून जर जाला किंवा ताका जाय तशें काम जावंक ना हांव तेचो शेजारी सेम पार्टीचो आनी त्या पार्टीचो मंत्री म्हणजे त्या सरकारान मंत्री आनी एकाच पार्टीचे कालुसांनी बरेपणान म्हाका जर फोन करून सांगलेलें की अशें अशें जाता तें सारकें न्ही जाल्यार आयज पर्यंत सगळें रेकॉर्ड पळय आनी केन्नाय दाखया तेच्या आनी म्हाज्या ह्या विशयार वेळापच जावंक ना. तेणी केन्ना सांगूंकूय ना जावं ह्या कोणें कावन्सिलरान सांगला. आमी घेतलेलें काम सीओ आनी सगळे म्युनिसिपालिटीक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करता. हांव एज अ कॉन्ट्रॅक्टर बांदपी कोण आहा तेच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे हांवें बांदप प्रमाणे सगळें करून सगळे मिटींग गेल्या ते सिरीज ऑफ मिटिंगान सेक्रेटरी आसूंक शकता आसतलो DMA चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन कोण आसलो तो चेअरपर्सन चेअर तेच्या प्रमाणे तेंच्या हेच्या प्रमाणे काम करप. आमी पयशे दिता करून दिता आनी प्रोजेक्ट परत हँड ओवर करता इतलें काम आमचें रोल.
तेतून हेरिटेज बिल्डिंगाक लागून जर ते ओल्ड बॅटन कितें आहा तें आहा जाल्यार ते सगळे सांबाळपाची जबाबदारी आमच्या डिपार्टमेंटाची, चीफ ऑफिसराची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची ना म्हणना. पण तुमी सांगला तें करतलो ना. आतां स्कॅम जावन ते ओल्ड बॅटन खंय गेला जाल्यार ते सोदपाचें आनी तेतून हांव इनवॉल्व आहा जाल्यार काल्लू सर म्हाजेर डायरेक्ट कंप्लेंट करपा ना. कंप्लेंट एक तर पार्टी म्हणून पार्टी कडेन, चीफ मिनिस्टर आमचो आहा तेजे कडेन, म्हाजे कडेन जर ताका टायम मेळपाक जाल्यार, आनी मागीर तशें वचपाक जाय. ते डायरेक्ट थंय म्युन्सिपालिटी फुड्यान उबो रावलो. आयज लोकांनी आयकलें मिलिंदाच्या नांवाची मातशी बरबादी जाली, काल्लू सर बरी खुशी जाली आसतली. तर तशें कांय ना, आमचोच मित्र तो, तेणे अजुनूय तेचेर सांबाळपाचें आनी आपूण बाबा कितें उलयलां तें प्रूव करचें अशें म्हाजें मागणें. तेणे पार्टीक आनी सीएमाक सांगची गरज आहा. आयज तेणी जसो उलयलो तसो वयचो आनी तांकां सांगचें हांगा अशें स्कॅम आहा जाल्यार मागीर हांव कितें स्टेप घेवंक तयार आहा. म्हणजे म्हाका दिसना आयज पर्यंत हांवें स्कॅमांक चान्स दिवंक ना. Hiru Mahalay for Goa 365 from Vasco. A car was completely smashed after it hit a tree on the Panaji Miramar Road near the Inox Theatre on Monday morning. There are no details of injured or fatalities. India recorded 1.20 lakh cases of deaths due to negligence relating to road accidents in 2020, almost 320 people losing their lives every day despite COVID restriction. National Crime Records Bureau report has shown as many as 3.92 lives were lost in 3 years due to negligence. Shamchari for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Bandoda Gram Sabha temperature was pretty heated on the issue of the football ground and a building built by the Sanatan Ashram. Locals allege PWD is minting money on football ground by taking tender at regular intervals, with no work being seen on the ground. Also, the farmers are facing trouble due to the high tension wire going above the Sanatan Ashram. The Gram Sabha was chaired by Sarpanch Rajesh Naik. The member Dinesh Naik alleged Dayanand Bandodkar playground belongs to the panchayat. However, PWD has blocked the ground by building a compound wall. Permission needs to be taken to play. Panchayat should take over the ground, he said. आम्ही प्रत्येक चर्चेक, प्रत्येक ग्रामसभेक आम्ही पंचायतीक सांगिल्लें आसा की तें कम्युनिकेशन तुमी PWD कडेन करात आनी जो ग्राउंड जो हँडओवरींग जो आसा तो आमच्या पंचायती कडेन घेवन घेयात. ते कारणान आमच्या बांदोडीच्या वाठारांत जे पळय आस्थापनां आसा, शाळा आसा, स्कुलां आसा, हे स्कुलाच्या भुरग्यांक, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तर खेळपाक इजी जातलें, कोणाची परमिशन घेवपाची गरज आसपाना. पण आज पर्यंत खंयच्याच पंचायतीचे जे मेंबर्स आसा तांणी खंयचेच काम केल्लें ना. ते कम्युनिकेशनूय ते PWD कडेन कम्युनिकेशन करपाकूय ते फाटीं फुडें सरतात. हे कित्याक लागून सरतात, तांचेर कोणाचो वरद आसा जावं कोण आडयता हें आमकांय खबर ना. परत थंय प्रत्येक वर्सा जे आमी अशे थ्रू अंडर RTI आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्लें आसा, PWD प्रत्येक वर्सा मेंटेनन्साचो थंय टेंडर काडटा. थंय काम कांयच जायना, मेंटेन कांयच जायना. ग्राउंड एज इट इज पडिल्लो आसा, पण ते फक्त टेंडराचे टेंडर काडटात आनी फक्त ते PWD म्हणजे टेंडर काडून ते खातात. म्हणून कदाचित हो ग्राउंड तेणे आपल्या कडेन दवरला आसता. बिलां घेतात पळय, मेंटेनन्स कांय जायना. ग्राउंडाचो मेंटेनन्स कांयच जायना. पयलीं आमचो पंचायतीचोच ग्राउंड आशिल्लो तो ग्राउंड आमकां पंचायतीक आमकां घेवचो, आमच्या ताब्यान घेवचो. त्या कारणान आमच्या लोकांक थंय खेळपाक जावं शाळेच्या भुरग्यांक खेळपाक थंय इजी जातलें. डिसिजन आतां जाला की PCAक आमी लेटर करतले. जर PCA समजा आयकना, आमकां कांय कम्युनिकेशन करिना जाल्यार आमी मुखार वतले, PWD मिनिस्टराक एप्रोच करतले, चीफ मिनिस्टराक एप्रोच करतले. Sanatan Sanstha has undertaken a construction of building a 33 kV high tension wire pulled above the building. Power Department in its report has called it illegal, locals allege, questioning the panchayat as to what steps it has taken to act against this. PSI जाल्ले ताणी एक ऑर्डर दाखयली डेप्युटी कलेक्टराची. जे कितें तें कन्स्ट्रक्शन जावन चलता तें इन्क्लुडींग हितून जे लायसन्स दिला पळय तांकां बिल्डिंगेक, तितून येता म्हणून ताणी एक ऑर्डर दाखयली. याद तुका? तुजे कडेन आसत ती मातसो? आमी ऑर्डर दाखयली ती एक लायसन्साचे तुमी पेपर पळय ती तुका सुद्दां कळपाना, तुमच्या कळपाना. तुमकां खबर आसा थंय आतां बिल्डिंग कितके जाल्या, सेक्शन कितके आसा, घर कितले फ्लोराचे आसा, तेजी नॉलेज आसा तुमकां? एकच घर एक राजबाग घेवन आसा तुमकां पस्तीस नॉलेज म्हणटा ती ना.
ती लोकांनी शेतां वाट्या पिटाय करतली. तो पॉयंट आसला घेता दिनेशान सांगला पळय तो तेंच्यांनी सांगला की 9 मिटर पूण हे गेला जवळ जवळ 22 मिटर ती म्हणजे शेतकारांचे हो अन्याय जातलो फुडें मागीर उदका लागून. इलेक्ट्रीक रिपोर्ट केला मारला तो वाचून दाखय. इलेक्ट्रीक रिपोर्ट केला मारला कितें सगळें जमीन सगळं वयर पडलेलें आसा इलकडी जाल्लें आसा आनी 33 केवीचे लायनीचे हे आसा सस्पेक्ट इलिगल सस्पेक्ट म्हणल्यार ते डंपिंग कारचे म्हणून मारला काय ना कितें रिपोर्ट ते कितें एक्शन जाली तुमची. आमच्याकडे वेगळे सांगताना ते तुमी ते बेजान हे करात ना आनी ते परत इन्स्पेक्शन करता म्हणटा कित्याक परत करपाक इन्स्पेक्शन आज कितें जाता आतां उत्पन्न नवीन इतली उत्पन्न आसा इन्स्पेक्शन कोण करता परत एकदी इन्स्पेक्शन जालें कोण करतालें इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन परत करता आनी तुमी ताका कशें आयकता इन्स्पेक्शन करप परत नवीन इन्स्पेक्शन कित्याक जाय थंय. Krishna Naik for Goa 365 from Bandara. The 7th All Goa Akash Kandil competition was held at Para amidst showers, thunder and lightning. The competition was organized by the Para Citizens Forum Association. The competition was actually scheduled on 31st October, but due to rains, it was postponed to the 14th of November. Over 3,000 artists across Goa had participated in the tournament. On the occasion, many of them got an opportunity to show their talents. या वर्सा 7वी अखिल गोवा मर्यादित आकाश कंदील स्पर्धा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन तर्फे ही घडोवन हाडली. खरं म्हटल्यार ही स्पर्धा फाटल्या म्हयन्यान 31 तारखेर जी आमी ठरयल्ली ती अकस्मात पावसामुळे 14 नोव्हेंबराक परत एकदा ठरयली आनी ह्या स्पर्धेन आमकां भरपूर प्रतिसाद लोकां कडसून मेळवलो आसा आनी आज जवळ जवळ 3000 आकाश कंदील गोंय राज्यासून वेगवेगळ्या वाठारांसून हांगा आमची संस्कृती हांगा दिवाळेची जी आमची उमेद आसता ती सगळे जे प्रेक्षक हांगा येयल्ले आसात सगळे टुरिजम सेक्टर जे हांगासून पासार जातात तांकां लोकांची ही कला दिवाळी सणा निमित्त पळोवपाक मेळ्ळी. हो इतलो कार्यक्रम घडोवन हाडटना फाटल्या 7 वर्सां आमचो जो आमदार आसा मायकल लोबो जो RDA स्पोर्ट्स सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट ह्याचो मिनिस्टर आसा पण आमच्या धर्माची हिंदू संस्कृती जी घरा कडेन आमी आकाश कंदील जे आमी पयलीं करताले ती संस्कृती जपून दवरपाक आनी ते दायज आनी ती परंपरा चालू उरपाक ते खरेंच आमच्या फाटल्यान आमकां तेंको दितात वर्साचे वर्सा. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामोलकार. We will take a short break. Don't go away. Welcome back. Now for the weather. Goa will get heavy rainfall at isolated places across the state till the 20th of November. IMD has also warned of thunderstorms and lightning on the 15th and 16th. A depression in the Arabian Sea off the coast of South Maharashtra and Goa will form into a cyclonic system in the next 24 hours and is predicted to move northwestwards away from the coast in the next 48 hours. The IMD has warned of thunderstorms and lightning on the 15th and 16th of November across the state due to a cyclonic system forming over the Arabian Sea just off the coast of South Maharashtra and Goa. Heavy rainfall has been predicted till the 20th of November along with lower maximum temperatures for the next 2 days. Winds are likely to gust between 40 to 50 km per hour on the 16th and 17th. Fishermen are advised not to venture out into the sea for aforementioned period. आज के दिन का 15 नवंबर का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो देयर इज अ सर्कुलेशन साइक्लोनिक सर्कुलेशन व्हिच इज लाइंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड नॉर्थ केरला. इट इज ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके इन्फ्लुएंस में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए लो प्रेशर एरिया टू फॉर्म over East Central Arabian Sea off the coast of South Maharashtra and Goa. So when this system is forming, it is going to increase the rainfall activity, thunderstorm activity over Goa in the coming 2 to 3 days. Or
with this low pressure area forming, fishermen are requested not to venture into East Central Arabian Sea off the coast of South Maharashtra and Goa and even Karnataka. The region of Karnataka coast is having a warning. Along and off Karnataka coast there is warning of wind speeds 40 to 50 kilometers per hour, reaching up to 60 kilometers per hour also. And similar warnings are there for coasts of South Maharashtra and Goa from tomorrow onwards. And this warning will continue as long as the system remains strong over Arabian Sea. And IMD's numerical weather prediction models indicate that this system, ये जो लो प्रेशर बनेगा उसका 24 आवर्स के भीतर उसका फॉर्मेशन होके उसके बाद आने वाले 48 आवर्स में उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा अवे फ्रॉम द कोस्ट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर इट टू बिकम मोर मार्क्ड ऑल्सो, यानी कि थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी भी बढ़ सकता है एज इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कोस्ट. उसके अलावा फिशरमैन वार्निंग कंटिन्यू रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया था. कर्नाटका कोस्ट को और साउथ महाराष्ट्र गोवा कोस्ट को इस सिस्टम के कारण फिशरमैन वार्निंग है. एंड फिशरमैन आर एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू साउथ महाराष्ट्र गोवा कोस्ट फ्रॉम अराउंड 17 और 18 को द वार्निंग एरियाज आर नियर बाई क्लोज टू द कोस्ट. And on 16th, the warning area is basically just south of Goa, Karnataka coast, but that is very close to Goa region also. So fishermen are requested not to venture into sea. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.